today is the divine appearance day of His Divine Grace, Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Сегодня день божественного явления, его божественной милости, А.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. And it's very fitting that it's the day after Krishna's appearance day, isn't it? И это очень так интересно, что это сразу же на следующий день после дня явления Кришны. So Srila Prabhupada is such a spiritual master. Prabhupada says it's not, in his own address, he was saying it's not that there's many spiritual masters, there's one spiritual master. И Шрила Прабхупада manifesting an infinity of forms. Такой духовный учитель, Шрила Прабхупада говорил, что духовный учитель, он один, который проявляется в разных формах. So Krishna is manifesting in the form of bona fide spiritual master. Поэтому Кришна, он проявляется в форме духовного учителя. And Srila Prabhupada is not just ordinary spiritual master, he's Premi Bhakta, topmost Vaishnava. А Шрила Прабхупада необычный духовный учитель, он Преми Бхакта, высочайший Вайшнав. And in Nitya Siddha means he descending, just like Krishna is descending from the spiritual world. Nitya Siddhas, they also coming, descending, manifesting here from the spiritual world. И он Нитья Сидха, точно так же, как Кришна не сходит в этот материальный мир, так же и Нитья Сидха не сходит в этот материальный мир. And such devotees are very intimate, eternal associates of Radha and Krishna. И такие преданные, очень сокровенные, близкие спутники Рады и Кришны. And they are very, extremely rare personalities. И они чрезвычайно редкие личности. And so we today will try our best to glorify Srila Prabhupada. И сегодня мы будем изо всех сил стараться прославить Шрилу Прабхупаду. And this is for our own benefit. И это для нашего собственного блага. To get the mercy from Srila Prabhupada and Vaishnavas and from Krishna. Чтобы получить милость от Шрилы Прабхупады, от Вайшнавов и от Кришны. Because to glorify his devotees, Krishna becomes very, very pleased, very, very happy by that glorification of his dear devotees. Потому что когда прославляют чистых преданных, Кришна становится очень счастливым через это. So we'll speak a few words about Srila Prabhupada and try our best to glorify him. Мы скажем несколько слов про Шрилу Прабхупаду и постараемся изо всех сил прославить его. To think about him and to meditate upon him today. И думать о нем, и медитировать на него сегодня. And then we'll ask different devotees if they would like to also glorify Srila Prabhupada, they can also do the same. И мы попросим разных преданных, если они захотят прославить Шрилу Прабхупаду, они могут тоже так сделать. And I spent some time this morning reading about Srila Prabhupada and his discussion about coming to New York from India, on Jaladutta. Я провел сегодня утром, читал про Шрилу Прабхупаду, и там было обсуждение, как он приехал на Джаладутту. And this is always very amazing part of the Leela of Srila Prabhupada that really affects many of us. И это всегда очень такая потрясающая часть этой лилы Шрилы Прабхупады, которая оказывает эффект на нас, на всех. That Srila Prabhupada at 70 years old will try to come to the United States. Что Шрила Прабхупада в 70-летнем возрасте приехал в On Соединенные the Штаты. order of his spiritual master to spread this Krishna consciousness throughout the Western world. По приказу своего духовного учителя, чтобы распространить сознание Кришны в западном мире. And Prabhupada was explaining that he was meeting with one Indian man in Agra, and that Indian man had said, yes, my son is living in America. И Шрила Прабхупада встретил одного индуса, который жил в Агре, и он сказал, этот индус, что у него сын живет в Америке. And he was a little bit complaining to Srila Prabhupada that he went for some engineering schooling and then he met some English speaking girl, so he was a little lamenting that how his son got caught up with some American lady. И он немножко жаловался Шриле Прабхупаде, что он поехал там учиться в инженерную школу и встретился с англоязычной девушкой и там застрял вот это. And Prabhupada said, just by chance, he just said to that gentleman, oh, your son should see if he can sponsor me for 1 month. I'd like to go to America. И Шрила Прабхупада сказал, что ваш сын, может быть, проспонсировал бы меня, я бы поехал в Америку. And he just said it, like an offhanded way. Not Prabhupada was saying, not really seriously saying. Not knowing if this man was taking it seriously. И Прабхупада сказал это так несерьезно, он сам говорил, что так вот просто сказал, не знаю, примет это человек серьезно. And by Krishna's arrangement, he was taking it very seriously. Но по плану Кришны он принял это очень серьезно. And he made an arrangement with his son in America to sponsor Srila Prabhupada to come to America on a 1-month visa. И он поговорил со своим сыном, и они проспонсировали одномесячную визу для Шрилы Прабхупады организовали. So here's Srila Prabhupada, coming 70 years old, and he has no money. И Шрила Прабхупада приехал в 70-летнем возрасте, у него не было He денег. could not buy a plane ticket. Он даже не мог купить билет на самолет. And one lady
who owned this steamship company, she had previously donated 500 rupees to buy a book, one of Srila Prabhupada's Bhagavatam. И одна пожилая женщина, которая владела вот этими грузовыми перевозками на кораблях, она в прошлом пожертвовала Шриле Прабхупаде 500 рупий за книгу. And so Srila Prabhupada went and asked her, can you help me to get to America? И Шрила Прабхупада пришел к ней и попросил его, не могли бы мне помочь отправиться в Америку. And she had this company that was doing shipping to New York City. И у нее была компания, которая занималась перевозками на кораблях в Нью-Йорк. So first she tried to, tell Prabhupada, you're too old. This is not a responsible thing for you to do. И вначале он попытался сказать Шриле Прабхупаде, вы слишком стары, это не ответственно для вас это делать. And Prabhupada reassured her, don't worry like that. И Шрила Прабхупада уверил ее, не беспокойтесь. And anyway, Srila Prabhupada got a return ticket on this Jaladuta. И так или иначе Шрила Прабхупада получил билет на эту Джаладуту. So these prayers, the Jaladuta prayers, are very inspiring prayers. Srila Prabhupada wrote while he's on his way to the United States to start the Krishna consciousness movement. И молитвы, которые он написал на корабле Джаладуты, что двигаясь, чтобы распространить сознание Кришны, они очень воодушевляющие. So it's very inspiring to read these prayers. Поэтому это очень воодушевляет читать эти молитвы. That's right. That's right. And we can also meditate on them and talk about them a little bit. This is very inspiring to think about Srila Prabhupada in this way. И мы тоже можем помедитировать на них, потому что это очень воодушевляюще думать о Шриле Прабхупаде таким образом. And it's called what is it? Markane Bhagavatam by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Вот так и называется Шрила Прабхупада это. And this is from Boston Harbor, September 18, 1965. И это 65-й год, 18 сентября в Бостоне. And Srila Prabhupada first says, my dear Lord Krishna, you are so kind upon this useless soul. И Шрила Прабхупада говорит, что мой дорогой Господь Кришна, ты такой добрый к этой падшей душе. But I do not know why you have brought me here. Но я не знаю, зачем ты привел меня сюда. Now you can do whatever you like with me. И теперь ты можешь делать со мной что хочешь. So you see, just utter humility of Srila Prabhupada. Посмотрите, какое чрезвычайное смирение Шрилы Прабхупады. I don't know why you have brought me here. He's just going how Krishna has made the arrangement. Я не знаю, зачем ты привел меня сюда, вот как просто Кришна все устроил. And complete dependence on Krishna. Now you can do whatever you want, whatever you like with me, you can do. И полная зависимость от Кришны, ты можешь делать со мной что хочешь. But I guess Prabhupada says you have some business here. Otherwise, why would you bring me to this terrible place? И Шрила Прабхупада говорит, я думаю, что у тебя есть какое-то дело здесь, иначе зачем ты привел меня в это ужасное место? Most of the population here is covered by the material modes of ignorance and passion. Большинство людей здесь покрыты гунами страсти и невежеством. And absorbed in materialistic life, they think themselves very happy and satisfied. И погруженные в материалистичную жизнь, они считают себя очень счастливыми и удовлетворенными. Therefore, they have no taste for the transcendental message of Vasudeva. Поэтому у них нет вкуса к трансцендентному посланию Васудевы Кришны. I do not know how they will be able to understand it. Я не знаю, как они смогут понять это. Because they're in Tamagun and Rajagun and they're thinking themselves enjoying like anything. Потому что они в Тамагуне, в Раджагуне думают, что очень сильно And наслаждаются. Prabhupada's going to go there and say, okay, give up eating meat and having illicit sex and taking intoxication and gambling. А Шрила Прабхупада собирался приехать и сказать, оставьте кушать мясо, интоксикацию потреблять, заниматься сексом и играть в азартные This игры. seems like an impossible proposition, isn't it? Это выглядело как невозможное предложение. So Prabhupada says, I do not know how these people will be able to understand this message. Поэтому Прабхупада говорил, я не знаю, как эти люди будут способны понять это послание. Then Prabhupada says, Krishna, I know your causeless mercy can make everything possible. И Прабхупада сказал, я знаю, Кришна, твоя беспричинная милость может сделать все Because you возможное. are the most expert mystic. Потому что ты самый такой опытный мистик. Krishna can do and undo anything. Кришна может делать что угодно. His name is Yogeshwara, means he's supreme mystic. Его зовут Йогешвара, это значит, он высший мистик. So Srila Prabhupada is saying that by your causeless mercy, you can do it. И Шрила Прабхупада сказал, по своей беспричинной милости ты You сможешь can make everything possible. Ты сможешь сделать все возможное. How will
they understand the mellows of devotional service. Как они поймут эти вкусы преданного служения? Oh Lord, I am simply praying for your mercy, О Господь, я просто молюсь о Твоей милости, so that I will be able to convince them about your message, чтобы я был способен убедить их в Твоем послании, so that the message, the vibration will be empowered and authorized from Krishna, чтобы послание, вибрация была авторизована и уполномочена Кришной, and that the Lord within their hearts will also act in such a way that the impossible can become possible. и чтобы Господь в сердце действовал таким образом, чтобы невозможное стало возможным. Prabhupada continues, all living entities have become under the control of the illusory energy by your will. Срила Прабхупада продолжает: все живые существа попали под контроль материальной энергии по Твоей воле. He's allowing it to happen. Он позволяет этому происходить. And if you like, Prabhupada says, by your will, they can also be released from the clutches of illusion. И Прабхупада говорит, если ты хочешь, по Твоей воле они также могут освободиться из-под влияния иллюзий. I wish that you may deliver them. Я бы хотел, чтобы ты So освободил. this is the wish and the desire of a dear devotee of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Это воля и желание дорогого преданного Шри Чайтаньи Premi Махапрабху. Bhakta, dear devotee of Radha and Krishna. Преми Бхакти, дорогого преданного Рады и Кришны. I wish that you may deliver them. Я бы хотел, чтобы ты освободил. That is the wish and the desire of dear devotee. И это воля и желание чистого преданного. And it also happens to be the wish and the desire of the Supreme Personality of Godhead in the form of Sri Chaitanya Mahaprabhu. И также это воля и желание Господа Шри Чайтаньи Махапрабху. Prabhupada says, therefore, if you so desire their deliverance, И Срила Прабхупада говорит, если ты хочешь их освобождения, then only will they be able to understand your message. Only then will they be able to understand your message. только тогда они будут способны понять твое послание. The words of the Srimad Bhagavatam are your incarnation. Слова Шримад Бхагаватам являются твоей инкарнацией. Bhagavatam is none different from Krishna. Бхагаватам не отличен от Кришны. And if a sober person repeatedly receives it with submissive oral reception, Если трезвомыслящая личность, она слушает их смиренным образом, then he will be able to understand your message. тогда она будет способна понять твое It послание. is said in the Srimad Bhagavatam, Как говорится в Шримад Бхагаватам, Shinvatam swakatha Krishna punya shravana kirtana hridantasto hiya bhajani vidunoti suritsatam nasta prayesha bhateshu nityam bhagavata sevaya bhagavatu uttama shloke bhakti bhavati naistiki tada rajastamo bhava kama lobha dayaschaye chetayetha anavidham stitham sattve prasidati Evam prasana manaso bhagavat bhakti yogata bhagavat tattva vijnanam mukta sangasya jayate vidyate hridaya grantis chidyanti sava samshaya shyante chasya kamani dushta evatmanishvare. Shri Krishna, the personality of Godhead, who is the Paramatma, or the super soul in everyone's heart, Шри Кришна, Верховная Личность Бога, который как Параматма, суть душа находится в сердце and the каждого. benefactor of the truthful devotee, И благожелатель честного преданного. cleanses desire for material enjoyment from the heart of the devotee who has developed the urge to hear his messages. Вычищает из сердца преданного устремление к материальным наслаждениям у того преданного, который развил потребность слушать его Which послание. are in themselves virtuous when properly heard and chanted. Которые сами по себе благоприятные, когда их правильно слушают и повторяют. By regular attendance in classes on the Bhagavatam and by rendering of service to the pure devotee, all that is troublesome to the heart is almost completely destroyed. Постоянно посещая лекции по Шримад Бхагаватам и служа чистому преданному, все эти проблемы в сердце практически полностью уничтожаются. And loving service unto the personality of Godhead, who is praised with transcendental songs, is established as an irrevocable fact. И любовное служение Господу, которого прославляют возвышенными песнями, оно устанавливается как факт. As soon as an irrevocable loving service is established in the heart, Как только любовное преданное служение утверждается в сердце, irrevocable. As soon as irrevocable loving service is established in the heart, как только вот это, так сказать, непоколебимое любовное преданное служение утверждается в сердце, then the effects of the material modes of passion and ignorance тогда эффекты материальных блуд, страсти и невежества
such as lust and desire and hankering, такие как вожделение, желание и стремление, disappear from the heart. исчезают из сердца. Then the devotee is established in goodness, И тогда преданный утверждается в and he благости, becomes completely happy. и он становится полностью счастливым. Thus established in the mode of unalloyed goodness, the man whose mind has been enlivened by contact with devotional service to the Lord, Таким образом, человек, утвержденный в беспримесной благости, ум которого просветлен беспримесным служением Господу, gains positive scientific knowledge of the personality of Godhead обретает позитивное научное знание о Верховной Личности Бога in the stage of liberation from all material association. на стадии освобождения от всего материального общения. Thus, the knot in the heart is pierced, Таким образом, узел в сердце разрезается. and all misgivings or misunderstanding are cut to pieces. И все недопонимания разрезаются на кусочки. The chain of fruit of actions is terminated Цепь деятельности ради плодов разрывается. when one sees the self as master. Когда человек видит душу как хозяина. He will, Prabhupada continues, he will become liberated from the influence of the modes of ignorance and passion, Прабхупада продолжает, он будет освобожден от влияния гун, невежества и страсти. and thus all inauspicious things accumulated in the core of the heart will disappear. И тогда все неблагоприятные вещи, скопившиеся в глубине сердца, исчезнут. Prabhupada says, how will I make them understand this message of Krishna consciousness? Прабхупада говорит, как я сделаю, чтобы они поняли это послание сознания Кришны. I am very unfortunate, Я очень неудачливый, unqualified, неквалифицированный and the most fallen. и наиболее падший. Therefore, I am seeking your benediction Поэтому я стремлюсь к твоей благословению, so that I can convince them, чтобы я мог убедить их, for I am powerless to do so on my own. поскольку я беспомощен сделать это сам по себе. Somehow or other, O Lord, you have brought me here to speak about you. Но так или иначе, Господь, Ты привел меня сюда, чтобы я говорил о Тебе. Now, my Lord, it is up to you to make me a success or a failure as you like. И сейчас, мой Господь, это от Тебя зависит, достигну ли я успеха или потерплю поражение. Как Ты O хочешь. spiritual master of all of the worlds, О духовный учитель всех миров, I can simply repeat your message. я могу просто повторять Твое послание. So if you like, you can make my power of speaking suitable for their understanding. И если тебе понравится, ты можешь сделать силу моей речи до подходящей для их понимания. Only by your causeless mercy will my words become pure. Только по Твоей беспричинной милости мои слова будут чистыми. I am sure that when this transcendental message penetrates their hearts, they will certainly feel engladdened or enlivened. Я уверен, когда это трансцендентное знание проникнет в их сердце, они без сомнений получат просветление. And thus become liberated from all unhappy conditions of life. И таким образом освободятся от всех несчастливых состояний жизни. So Prabhupada is coming to make us liberated from all unhappy conditions of our life Поэтому Прабхупада пришел, чтобы освободить нас от всех несчастливых страданий этой by жизни, giving us this food for the soul. давая нам эту пищу для души. Oh Lord, I'm just like a puppet. Мой Господь, я подобен, I'm just like a puppet in your hands. я как кукла в Твоих руках. So if you have brought me here to dance, then make me dance, make me dance. Если Ты привел меня сюда танцевать, то пусть я буду танцевать, пусть я буду Oh танцевать. Lord, make me dance as you like. О Господь, сделай, чтобы я танцевал, как Ты хочешь. I have no devotion, У меня нет преданности, nor do I have any knowledge, и также у меня нет никакого знания. but I have strong faith in the holy name of Krishna. Но у меня есть сильная вера в святое имя Кришны. I have been designated as Bhaktivedanta. Меня назвали как Бхактивиданта. And now, if you like, you can fulfill the real purport of Bhaktivedanta. И сейчас, если тебе понравится, ты можешь осуществить настоящий смысл этого слова Бхактивиданта. Sign the most unfortunate, insignificant beggar, Подписано наиболее неудачливым, незначительным попрошайкой. A.C. Bhaktivedanta Swami. On board ship Jaladuta, Commonwealth Pier, Boston, Massachusetts. На корабле Джаладута в Бостоне, штат Массачусетс. Dated 18th September 1965. 18 сентября 1965 год. So Srila Prabhupada said when he came off Jaladuta, he didn't know whether to take a left or a right. И Шрила Прабхупада рассказывал, что когда он вышел из Джаладута, он не знал, куда пойти, направо или налево. And he had a bag of puffed rice И у него была в сумке, там был дутый рис. and some few rupees in his pocket. И несколько рупий в кармане. Who can do like that? Кто так может сделать? Go to a foreign land, just show up, right? Don't know if you should take a left or right.
Prabhupada said he didn't even know if he would survive it, if he could survive it. Кто может так сделать, поехать в чужую страну, и не было никаких денег, и неизвестно, куда идти направо или налево. Прабхупада говорил, не знал, он выживет или He нет. thought he might leave his body there. Он думал, что мог оставить там тело. And in very short time, Srila Prabhupada, traveled throughout the world. I think it was like 14 times or something like that. And he started 108 temples in all the major cities across the whole world. И в очень короткое время он путешествовал уже по всему миру, я думаю, где-то около 14 раз или что-то такое, и он установил 108 храмов в самых главных городах в мире. So Srila Prabhupada was directly empowered by his spiritual master and Sri Chaitanya Mahaprabhu. И Шрила Прабхупада был прямо уполномочен своим духовным учителем и Шри Чайтаньей And he Махапрабху. was completely dependent on the strength of the faith of the holy name and the order and instruction of his spiritual master. И он полностью зависел от силы веры в святое имя и от приказа духовного учителя. And he clearly understood, you can see by the prayers, that with the mercy of his spiritual master and Mahaprabhu, then it could be possible. И это видно в молитвах, что он ясно понимал, что с милостью духовного учителя и Шри Чайтаньи Complete Махапрабху utter humility, complete utter dependence. это все может быть возможным. Это было из полного смирения, из полной зависимости. Not feeling himself at all qualified or advanced. Не считая себя вообще квалифицированным или продвинутым. And of course, that is the real symptom of quality of real Vaishnava. И, конечно же, это признаки и качества настоящего They're вайшнава. not thinking that they are great or that they can do anything on their own. Они не думают, что они какие-то великие, что могут действовать сами по себе. Completely, utterly dependent on mercy from spiritual master and Sri Guru Granth. Они полностью зависят от милости духовного учителя и Шри Гуру So Гауранги. Srila Prabhupada, his mood is there, his dependence is there, and ultimately the success of his mission is proof of that dependence and that faith. Поэтому Шрила Прабхупада был в этом умонастроении зависимости, его успех доказывает то, как он находился в этой полной зависимости. And I was recently reading where Srila Prabhupada was saying that none of his godbrothers were cooperating with him. Я недавно читал, как Шрила Прабхупада объяснял, что никто из его духовных In fact, братьев many or most of them were directly opposing. не сотрудничал с ним, и большинство из них прямо были против него. So much you have to tolerate, Prabhupada said. Шрила Прабхупада говорит, так много вы должны терпеть. Sometimes you may think you cannot tolerate it. Иногда вы можете думать, я уже не могу терпеть. But still, if you keep the instruction of your spiritual master, Prabhupada kept the instruction of his spiritual master in the front and made it his life and his soul. Но если вы удерживаете наставление духовного учителя, Шрила Прабхупада удерживал наставление духовного учителя как жизнь. And he received that instruction in the first meeting with his spiritual master. И он получил эти наставления при первой встрече со своим духовным So учителем. Prabhupada instructed him, ordered him that, you should go to the Western world and you should spread this Krishna consciousness movement. И Прабхупада наставил его, ты должен ехать туда, в западные страны, и распространять это движение сознания Кришны. And he took that as his life and soul from the moment that he heard that instruction. И он принял это как свою жизнь и душу с первого момента, как он услышал это наставление. And for so long, he just meditated and prayed and was planning how to do it. И так долго он просто медитировал, думал и планировал, как это сделать. And it actually took many years before it was able to manifest itself. И это заняло много лет, прежде чем это проявилось. I think that instruction came in 1922. Я думаю, это наставление пришло в 1922 And Srila году. Prabhupada came on the Jaladuta to United States 1965. И Шрила Прабхупада приехал на Джаладути в Соединенные Штаты в 65-м. So many long years were there where Prabhupada was just constantly feeling and praying, how and when can I follow and execute the orders of my spiritual master. Поэтому много долгих лет прошло, когда Шрила Прабхупада думал и молился, каким образом осуществить He was наставление. very, very restless. Он был очень-очень непоседлив. And he was trying different ways in India, but it was not really manifesting there. И он старался разными способами в Индии, но это там не проявлялось. And finally, Srila Prabhupada said, okay, even if I have to die, I must follow the orders and instructions of my spiritual master. И в конечном итоге Шрила Прабхупада сказал, даже если я должен умереть, я должен следовать наставлениям духовного So учителя. Prabhupada, as real acharya, he sets a true example by his own life and his own mood, mentality, and teachings. И Прабхупада, как настоящий ачарья, он своей жизнью показывал пример умонастроения и поведения. So on this day, we're especially praying to Srila Prabhupada that we can try our best to participate and to
be productive in pushing his mission for the pleasure of his spiritual master and Gauranga Mahaprabhu. Поэтому в особенности в этот день мы должны молиться Шриле Прабхупаде, чтобы мы были полезными, и чтобы мы продвигали эту миссию для удовлетворения его духовного учителя и Махапрабху. And we need Srila Prabhupada's mercy and blessings on us. We cannot do anything without that. И нам нужна милость и благословение Шрилы Прабхупады, чтобы это делать. Мы ничего не сможем сделать. Because we do not have such tolerance and patience. Потому что у нас нет такого терпения. We do not have such real qualification. У нас нет какой-то квалификации. It sounds like a hospital. Это выглядит как госпиталь. Are we in the emergency room here? Ну что тут, как сказать, в реанимации? Okay, everyone has permission to cough right now. Хорошо, у всех есть разрешение покашлять. He just wants one of these sweets. You Он know? просто одну из конфеток не хочет. So, we want to please Srila Prabhupada because we also want to please our spiritual master, И мы хотим удовлетворить Шрилу Прабхупаду, потому что мы хотим удовлетворить своего духовного учителя, who is a servant, a dear servant of Srila Prabhupada. который является дорогим слугой Шрилы Прабхупады. So we want to please our spiritual master so that we can please and serve Srila Prabhupada's mission and instructions. Поэтому мы хотим удовлетворить духовного учителя, чтобы следовать миссии, следовать наставлениям Srila Шрилы Prabhupada Прабхупады. has given us everything. Шрила Прабхупада нам дал все. He translated all of these books Он into перевел English language, and now they're being translated in other languages by his disciples, followers. Он перевел все эти книги на английский язык, которые потом были переведены на другие языки его последователями и учениками. Srila Prabhupada, wherever he traveled, he was on the same fixed schedule. И куда бы Шрила Прабхупада не путешествовал, он всегда был на утвержденном своем графике. You know, he would wake up, 1 o'clock in the morning, and he would translate till the morning and chant and give Bhagavatam class. Он просыпался в час ночи, переводил и воспевал, и давал лекцию по Шримад Бхагаватам. He'd go for his walk, Он ходил на прогулки, daily walk. на ежедневные прогулки. And devotees said that when Prabhupada was walking, he walked so fast that they could not keep up with him. И преданные рассказывали, что когда Прабхупада гулял, он шел так быстро, что преданные не могли за ним успеть. Especially in the beginning, after smoking so much marijuana and taking so much LSD and drinking, they had to get a little bit in shape to keep up with Prabhupada. В особенности в начале, когда они только бросили, только после курения марихуаны, ЛСД и алкоголя, они должны были в форму прийти, со Шрилой Прабхупаду догонять. And Srila Prabhupada would go to Tompkins Square Park, and it's all just drug-infested hippies, and it's a wild scene there. И Шрила Прабхупада отправился в Томпкинс-сквер парк, и там были только под наркотиками It's хиппи. like that today also. И там точно такое же и сейчас. Same. То же самое. And Prabhupada used to go there on Sundays from 3 o'clock to 5 o'clock, and he would just chant, sit down with a pair of kartals and chant Hare Krishna. И Шрила Прабхупада ходил туда по воскресеньям с 3 до 5, садился, пел и воспевал Харе Кришна и играл на караталах. And because that vibration is empowered by Krishna and non-different from Krishna, somehow or other it would cut through all of this ignorance and all of this tamagun and rajagun and enter into the heart and consciousness of those living entities who would hear his kirtan. И поскольку эта звуковая вибрация была не отлична от Кришны, уполномочена Кришной, она прорезалась через все эти гуны и достигала сознания. It's very powerful kirtan that can cut through all of these coverings. Этот очень могущественный киртан, он может прорезаться через все эти покрытия. Directly empowered from Krishna. Прямо уполномочен Кришной. To wake up those souls. Чтобы пробудить эти души. And then these souls started to join Srila Prabhupada. И тогда эти души начали присоединяться к Шриле Прабхупаде. You saw that video where there's like 10 of them all sitting in the 22nd Avenue? Вы And they're видели taking prasad? видео, где 10 из них сидят на 26-й авеню и кушают просад? And they're interviewing them, right? What do you think? And what's going on here? And they're like, yeah, we met this Swamiji, talking like this, И у них интервью берут и говорят, что вы думаете? И они говорят, да, мы вот этого Свамиджи встретили. Right? And Srila Prabhupada's cooking, chapatis with his own hand for 10 devotees. They're each eating 10 chapatis. И Шрила Прабхупада своими собственными руками каждому преданному готовил по 10 чапати. So Prabhupada twice a day is making 100 chapatis by himself Шрила Прабхупада готовил 2 раза в день по 100 чапати сам. for a bunch of drug-infested hippies. Для кучи, как сказать, наркотических вот этих хиппи. He's coming from Goloka Vrindavan
to make chapatis for drug-infested hippies? Он пришел из Галока Вриндавана, чтобы готовить чапати для таких вот интоксикационных хиппи. Is there anyone so merciful or compassionate than that? И то есть есть ли что-то более сострадательное и милосердное, чем это? And Srila Prabhupada's books, when you read his books, directly you can hear Krishna, because Prabhupada completely pure Vaishnava. И когда вы читаете книги Шрилы Прабхупады, вы можете прямо Кришну слышать, потому что он полностью чистый Not вайшнав. adding anything, not subtracting anything. Он ничего не добавляет и ничего не убавляет. So not only is his kirtan non-different from Krishna, then his spiritual ecstasies of writing his purports, they're also coming from Krishna. Поэтому не только его киртаны не отличны от Кришны, но также вот этот экстаз его записанный в книгах, он тоже приходит от And Кришны. also hits you very deep in the heart. И это тоже трогает тебя глубоко в сердце. Guru means heavy, Гуру значит тяжелый. heavy with knowledge, heavy with realization. Тяжелый знанием, тяжелой реализацией. And his words are heavy, they're penetrating, И его слова тяжелые, и они and проникают, they're purifying. очищают. And Prabhupada's training everyone at the same time. Nobody knows anything. И Прабхупада тренировал, учил всех в то же самое время, никто ничего не знал. So he's translating all night long and then training all day long Поэтому Шрила Прабхупада переводил всю ночь и весь день учил, and тренировал. traveling everywhere. И путешествовал повсюду. So Prabhupada did everything for us. Поэтому Шрила Прабхупада сделал все для нас. He's given us a wonderful opportunity to serve in Mahaprabhu's mission. Он дал нам удивительную возможность служить в миссии Махапрабху. In order to get Krishna prema, to liberate, to really liberate and develop Krishna prema. Чтобы по-настоящему освободиться и обрести Кришна прему. So I pray to Prabhupada, we pray to Prabhupada that he may give us strength and intelligence to stick to this mission. Поэтому мы молимся Прабхупаде, молюсь Шриле Прабхупаде, чтобы мы могли получить силу, разум и удержаться за эту миссию. And we pray for the power of tolerance and patience to tolerate all of this difficulties inside and outside of this movement. И мы молимся о силе терпения, чтобы терпеть все трудности внутри и за пределами We этого want to be движения. faithful followers of Srila Prabhupada. Мы хотим быть верными последователями Шрилы Прабхупады. So to do that, we really need His mercy. Поэтому, чтобы сделать это, мы по-настоящему нуждаемся в Его So милости. this is our humble attempt to try to glorify Srila Prabhupada, Поэтому это наша смиренная попытка his прославить Шрилу wonderful Прабхупаду, qualities and pastimes, Его удивительные качества и деяния, so that we can get the mercy from Him, so that we can serve Him properly. чтобы мы могли получить милость от Него, чтобы мы могли служить Ему правильно. Otherwise, how we can serve Mahaprabhu's mission? А иначе как мы сможем служить миссии Махапрабху? My Gurudev said, ISKCON is Mahaprabhu's mission. Мой Гурудев сказал, Искон это миссия Махапрабху. So we pray that we can serve Prabhupada's ISKCON. Поэтому мы молимся о том, чтобы мы могли служить Искон Шрилы Прабхупады. Be real, part of a real solution. И быть частью настоящего решения. And the real solution is to try our best to strictly follow the orders and the instructions of Srila Prabhupada. И быть частью настоящего решения, это значит строго следовать наставлениям And to Шрилы follow Прабхупады. in his footsteps. И следовать по его We стопам. cannot imitate such personalities. Мы не можем имитировать таких That личностей. is a joke. It's impossible. Это шутка, это невозможно. But Prabhupada said you can follow in the footsteps. Но Прабхупада говорит, ты можешь You следовать can по be стопам. inspired and enlivened by seeing his example, hearing his example. Ты можешь быть воодушевлен, видя его пример, слыша его пример. So let us try for that. Давайте постараемся. Srila Prabhupada ki Jai! Srila Gurudeva ki Jai! Veda Bhakta Vrinda ki Jai! Gaur Premanande. Hari Hari.